Всім привіт, друзі! З вами Кучеренко Плей, і сьогодні ми продовжуємо грати гру під назвою Hogwarts Legasy. Ось ми виповнили в темних іскусствах вже одне завдання. І мені треба знайти, де цей літає ключик, який я хочу вже знайти, де він. Але я не розумію, де він літає. Ну і де він? Бля, бо я сліпий. І не бачу, де саме він літає, напевно, десь тут. Треба трохи піднятися. А ну, покажись. Бля, де він літає, алло? Ревеліо. Короче, хай йде в попу. Хай іде в попу. Хай йде в попу. Ключі. Ключі. Давайте будемо шукати ключі. Ті самі. Я надіюсь, нам будуть показувати, де вони літають, або ні. Ні, нам не будуть показувати. Так, ну ладно, тоді не будемо зациклюватись на цьому завданні. Давайте сразу сюди побіжимо. Текс. З Себастьяном. Ми вже й тут сразу. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt, but a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Побачимось тоді Thank ввечері. you, Sebastian. I'll meet you later. А, нас одразу переносить. Так? Ну так, все. Що, ми тут. Текс. Блять, не я хотів схватити ту. Ну ладно. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Давай. Let's go. Все, тепер я буду невидимкою.
А на що нажати треба? Ні, це все хорошо. Accio! Сюди. О, я одразу. Все, бомба. Так, ну що, погнали, алло? А як от стати невидимкою? Revelio! Це Ревеліо. Так, так, ну ладно, тоді я думаю, нам покажуть. Так. Опа, ну сюди йди, блядь. Так, а як стати невидимкою? Алло, блядь. Так, а ось сьо. Ось сьо. Давайте сюди. Бемс. Silent as a grave. Текс. А воно довго діє, типа? Це заклинання. Деревчики. Якщо. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Давай. Це шкаф. А, все. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Окей. Bet the library is no place for larking about. Out at once. Бля, а що, все? Бля. Давайте. Я не знав, що так прям жорстко тут все буде. Так, ну тоді почекаємо, поки там пройде. 3-10. Там молоді стояли, мене не чули. А тут старуха мене почула. Норм. Да, щоб ще загрузки були поменше, звісно, було б взагалі бомба. Ну. Побистріше можна? Ні, короче, загрузка, конечно, отдельный вид искусства. Чпоньк. Ля, курва. Is someone there? Is that you, Peeves? Yeah. Так. А, блять. Давай, гудбай. Ля стелс. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say.
Еге. Еге. Ghost, don't let her see you. Бля, блядь. Де призрак? Алло. Ля пердоля. О, сука, курва. Давай. Сотка. Ля, блядь. Should be in the clear. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, Да, so that кажи, she не can пря- не return to прятайся. Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? Тут нічого немає. No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Ля пердоля, а що тут немає нічого? Немає. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Дерево. Ля, блядь. Тут. Who have we here? Опа. Братик. Sebastian Братик, ты Solid, шо? new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, Ля, пахне- where's that пла- damned пахне poltergeist підставою. got to? I know just the spell to repair this armor. Accio! Ой. Levioso! Як там. Як там підняти оце, я забувся. Текс. Яке там заклинання було? Угу. Чпоньк. Чпоньк. Reparo! Бомба. Так, тут же ж нікого не буде. Текс. Так, а ну сядь. Подождіть. Нічого немає. Of Бля, course, пердоля. traces of ancient magic. Що за хорорець пішов? There must be more to this room. That's it! Let's go. Так, а ну, зараз, секундочку.
Lumos. О, тобто краще. Where might this lead? Угу. Читательно ми переміщаємось. Бля, ну навіщо? Ну навіщо робити такі великі загрузки? Ну реально. Прям ламає темп гри. Угу. А ми ще зараз так зробимо. Reparo. Опа. Опа. I need to wake up that rune over there. О. Бомба. Not surprising. Guards at the ready. Protego! Ой-ой-ой, що за ульта? Що за ульту я кинув? А ну. Ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Опа. Protego! Бля, тварь. Stupefy! Так, до побачення. Угу, хорошо. Угу, зараз ще будуть драки, так? Тоді давайте зробимо так. Так, оце то да-да-да. Сюди. Акція у нас, в принципі, стоїть зараз. Лівіосо теж стоїть. І що у нас тут? Люмос, так. Люмос і невидимка. Ні, ну так-то, в принципі, все норм. Все норм, тоді побіжали. Ану, ану. Protego! Stupefy! Такс. Такс. Stupefy! Accio! Опа, опа, норм. Нормік прям так розібрався. Stupefy! Accio! А якщо так? Так, хто далі? Блять, ой-ой-ой. Ну що вспів схватитись. Такс. Бля, This прикольно. must be the way Мені forward, подобається місія. but to where? Хоч побитись дали. Nearly there. Best keep my wits about me. Так, сундучок. Монетки нам треба, нам почали давати побільше. Так, скільки у вас? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Угу. Ну, let's go. Давай, 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 давай. Protego! Stupefy! Accio! Stupefy! Ну, чуть-чуть задів, ну нічого. Accio! Так, всі... Блядь. Stupefy! Accio! Такс, 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 такс. Stupefy!
Incendio. Protego. Stupefy. Улетел, Максик, улетел. Incendio. Блять. Коротше, в нас так-то зелів немає. Let's go. Так, треба розібратися, як ці робити оці зілля. А ну зараз, секундочку. Секунду. Так, Емчик. Алло. І ось так. Здоров'я у нас 300, 705, інвентар. Так, для... Це мені не потрібно, це мені теж не потрібно. Ось. Так, подождіть. Інвентар. Так, що у нас там по цим? Ну, 0. Я не знаю, що мені робити. Типа, в мене 0 лічилок. Ось, але вони мені прям дуже потрібні. В принципі, так-то воно все потрібне. Protego. Так, це Protego. Incendio. Incendio. Levioso. Levioso. Accio. А якщо так от робити? Вони мене будуть бачити? А, ну то в принципі. Protego. Сюди. Так, хто далі? Stupefy. О, так, добре. Так. А я, в принципі, можна побігти? Protego. Блядь, ну сильний вони прям урон мені дають. Алло, блядь. Stupefy. Levioso. Incendio. О, норм. Це мені подобається. Stupefy. Такс. Protego. Incendio. Stupefy. О, норм. Stupefy. Incendio. Так, ну в принципі нормік. Levioso. Protego. Бля, попав. У, сучка, блядь. Stupefy. Incendio. Бля, дай. Сука, блядь. Сука, нахуй. Ой, блядь. Де, ну трохи очко пригоріло, звісно, мене вже від цього. І що мені робити? Алло. Що мені робити, якщо в мене немає лічилок? Дайте лічилку, алло, блядь. Шучки, блядь. До побачення. Protego. Stupefy. Incendio. До побачення. Такс. Stupefy. Блять. Я, сука, тварь. Protego. Stupefy.
Stupefy! Incendio! Блять. О, норм. Stupefy! Incendio! Protego! Stupefy! Блядь, ну це що, норм, алло? Блядь, ну це якийсь просто трешняк, нахуй. Да, це жорстко. Бля, я говорив, що це ще типа зарано йти сюди. Ще й без хілок. Ще й без хілок. Ну, типа, я не знаю, як я хизи що робити. Ну ось. Ну. Ну, раз. Два. Давай тепер ти вставай. Дай я тебе засідю. Або тебе, давай там кого першого. Бемс. Потерявся. Потерявся. Protego! Incendio! Давай. Stupefy! Stupefy! Ну. Protego! Так, ну вони типу падають і розбиваються, ось в чому прикол. Stupefy! Incendio! О, норм. Ну все, розправився. Бля, ну. Сорянчик. Сорянчик. Трошки It мене is a book after пригоріло. all. Опа. Якісь спогади. Бля, Юлія Тимошенко. Здорово. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor McCaw? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad.
especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Бля, ну прикольно. Прикольно. Чим далі крутіше сюжет іде. Дуже цікаво дивитися ці касцени. Прям кайфує. Сьогодні ми з тобою кайфуємо. Текс. Ну, в принципі, бойовку я зрозумів вже більш-менш, прям досконально. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Ля, здав з потрохами, коротше, нас. Так. Сундучок, подкашличок. Шостий левел. Давайте до 7-го вже дійдемо. Опа, так, не зрозумів. Опа, іди якась сюди. А ну йди сюди. Давай. Куди летиш? Ну, тільки давай не вверх. Опа. Такс. Чиназис. Блять. Got it. О, бомба. Красиво. Так, який це вже жетон у нас? А ну, покажи, який жетон. Не показує, ну ладно. Такс. Так, подождіть. А, ні, не сюди. Так, треба вийти відсюди. Так, нам тепер треба повернутися до професора Іку. А це що таке? Щось таке. Кого ждати?
Ленора Еверлі. А ну, давайте Hello. поговоримо. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Так, там літає... Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Так, все, давай договорю, дай я спіймаю цю. Опа, Do come Андрюшка. and find me if you stumble on something Accio. illuminating that solves the mystery. Revelio. Дай її Accio. сюди. Що тут нам треба... Revelio. А, секрет нам, так, потрібно. Давайте секрет тоді розкриємо. Екс. Бомба. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Да, ну давай. Let's get you back to your frame, little moth. Ага, ну йди сюди. А ну йди сюди, падаль. Ну і куди його вставити? Accio. Ha! I knew there was a connection. Бомба. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Красиво. Ну дайте вже 7-й левел добити, алло. Давайте тоді до Себастіна. А, ось він, так? А, давайте да, розкажемо їй. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for Да, solving ну ти riddles. тупа, конечно. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Такс. Все, 7-й левел, бомба. Красиво. Бомба красиво, 7-й левел, 3-й, 10-й, так. Фіго, давай Фіго, іди сюди. Іди-ка ти сюди, Фіго. Повернутись в клас до професора Фіго. Ну та йдемо, тут скільки то ще 60 метрів. Я не знаю, тут метри в кілометрах. О, іди сюди, котейка, ми давно тебе щось не гладили. Бля, щоб за це давали ще опит, то взагалі було б бомба. Прям, ну по кайф. Мяу. Ну нічого, хоч так. Такс. Тут нічого не літає такого, щоб ми спіймати, ні. Так, ну що, здорово, доктор. Угу. Треба було тут ждати. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Да, я тут уже I'll see стою, what I can якби, find out. минуту. Щоб по зрению. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after.
What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. Зрозуміло. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Да, я в курсі. Я в курсі. Так, а що це? Я можу забрати? Ні, не можу. Так, ну в принципі ми можемо ще й до 8-го левела вже добратися. По бистрічку. Текс. Protego! О, алло. О. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Не це не. Так, ну оця най. Та коротше, ми в всякому разі підемо вже після. Карта світу. Карта світу. Нижній Оуксфілд. Окей. Добре. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Добре, Гекат. Так, ну коротше, да, надавали тут завданнів. Ось, ну я думаю, на цьому можна, в принципі, завершити серію. Так що всім дякую, хто дивився це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на соціальні мережі. Всім до других відосів, всім па-па.